Hey, niaje Rush? Poa sana, Chris. Yes. How is it going? Tuko poa bana. Kwenye mnasemaje? Kumeparara tu hivi. Is it the economy, is it the government ama tunatoka wapi? Kumechapa tu. Tuna blame to the government full time. Tuko hapa kulialia. So let's get to the bottom of it. Hey, welcome everyone. Hii inaitwa the Mtazamo Mpya FC. Tunaita Mtazamo Mpya FC. Hii ni timu yetu sisi wote. Ukitaka kujoin kuna a lot of slots. Ukitaka kwa fullback, ukitaka kwa nini, kuna space. So welcome, you can join us. Hapa tunabonga issues. We talk issues. We want to look at things from a different perspective. We don't want to look at it vile. You know, we tend to complain and talk about things without any clear direction. Now we want to create a new direction. We are going beyond these issues, tribal politics. Inaitwa nini, local calculations, sijui ati sijui MP wa hapa, sijui alitoa pesa nini. That's nonsense. Inaitwa kwa lost in the source. Gen Z lost in the source. Yani mnaingia kutu a lot of nitty-gritty zenye as it makes sense. They don't add value unto our well-being. You know, the purpose of us living and contributing unto this Kenya. We make a lot of noise about nothing. Exactly. So now we're trying to think, okay, feel free. You can always comment, you can always see, you can always challenge our thoughts, because we are not here to declare that what we're saying is the gospel truth. But we hope that maybe it will be of help to you and to ourselves. Jupia tunaongea hii ni freestyle. There's nothing rehearsed, there's nothing scripted. We're just doing this straight up, raw. On this first episode, our first issue is to ask, why are we here? How did we get here? How did Kenya end up here? How did Kenya end up here? How did our local communities end up here? And it's a question I'd like you to ask yourselves, Pierre, in your own time. How did we end up here as a country, as a community, even as yourself? Pierre, is important, because that's part of our issue. Exactly. Sometimes you don't want to admit we are a problem to our own selves. So, Pierre, that's part of our perspective, that even if when we get to bring in guests, haitakuwa tu ni wasi wa kulalamika. No. We are here even to ask yourselves, okay, sawa gava imemess, sawa Ruto amechoma, lakini what is your role in your plight? But we have to start from kutoka juu. Exactly. Mtu amesoma Korea anaweza juu, you start from international to kuja local mpaka ukuje kwako. Exactly. So my first question, and I try to answer it myself and then nikupatie. Why are we here? Personally, I think we are here because hakukuwa na transition poa from wakoloni kuja hivi. Mimi naona ukiangalia history ya wasee mapani Africanism na nini, ukiangalia kina, you look at Nyerere and akina hata ule wale wanaitwa Nyerere, akina Kaunda, akina naitwa nani Mugabe, you look at them at the start, walianza na wasafi sana. They were brothers. There was brotherhood. There was belief in the country. Unasikia nationhood. Hata ukiangalia internationally, hata Cambodia, wapi, ukiangalia all these other countries, the fight for independence walikuwa naongea. Hata kuna time nilikuwa nasoma history ya Algeria. Sasa alijitolea. Walikuwa wamejitolea. Hata nikumbuka Odinga alisema there is no uhuru without Kenyatta. It was brotherhood. Hakuna ati Kenyatta atanipatia job. Exactly. Ama sijui Kenyatta kuna land. We didn't care all about that. It was about brotherhood. But the issue inakuja ni, I feel like after that it was downhill. Na vile downhill ilianza ni ile unapata, na I'm going to be honest hapa. Kuna wasee, kuna generation, weni Rush, weni best yangu. Unaona? Na si jua kabila ama jua mutual interest. Exactly. It's a long story vile tulipatana, kuna siku tutaongelea. That one will come. But unaona, we never sema wewe ni brother yangu, unaona? But unapata babangu for example, ni ngumu sana upata anapiga simu anaongea English, ataongea Kijaluo, because 90% of his friends and nini ndio walikuwa Jaluo. So I feel like hapo kutoa wasiko yuko kundi wasao kutoka. So sasa wakabaki wakioperate. Ndio unasikia ile story ya Kiambu Mafia ya Kenyatta. Ikakuwa sasa tunajaribu kuprotect hii kabila yetu. But the reason si kabila, ni genge mabeste yao. Exactly. So I think hapo ndo pali nasemaga Kenya issue yetu si ukabila. Issue yetu ni crony capitalism. Ile
wewe sasa mimi nikuwa mtu corrupt na mimi si mtu corrupt but niko mtu corrupt ndio mzee atatenda. Definitely, yeah. You see, it would go back to your friends, people who are near you. Ni mzee hata tukipigia usiku za ngapi atafanya hizo vitu, unaona? But I feel like hiyo genge ilikuwa inaleta juu ni msee mulienda naye shule. Mulienda wazee shule gani? Wajaluo tu ama Wakikuyu tu, Wakale tu. Sasa utatafuta hawa Wakale wenza? Exactly, the clique. Yeah. So mtu anakuja sema sisi Wakale, but sisi Wakale ni mzee na mabeste wake who happen to be the same tribe, yeah. The same tribe. Na even though tribalism ikakuja ikimea. But in the real sense, hata ukiangalia hata saa hii hakuna mzee, bibi yangu ni Mkale for crying out loud. Hakuna mtu amekuja kaambia ni aje Ruto ni president kuja tukupatie job. Never. Na mtu asikudanganye. It will never happen. It will never happen. The same thing. I was a Kyuk. Uhuru Kenyatta was there. Nimesota mpaka saa hii. Tafuta. Hajaitia job. Hakuna balipatia tu on the silver platter. Yeah. Simply because he was a Kyuk and he's the president of Kenya. Not the fourth president of Kenya. Na hata wasa alikuwa hapo ni mabeste wake. Okay, wale was the third, sorry. Wale Wakikuyu ni Wakikuyu, it so happened. But ukweli ni they were his friends first before any. Exactly. And cronies. That's why nasema cronies. Hao ni wase wako, mahomies wako. That's why ukiangalia the other generations of leaders unapata akona genge, akona mixed people because pia they grow mixed groups. But Chris, me ask, when it comes hapa kwa hawa se wadi comes sasa now the colonialists, because pia walikuwa na interest. Okay, me as a businessman, that's what I do for a living. Yeah? So naangalia the capitalist mind of a white person. Obviously alikuwa anaacha Kenya, anataka kitu ndani because you're developing. We Chris ukiingia kwa nyumba mpya, hauna anything, utahitaji kiti. Mi huuza kiti. So definitely I'm counting on selling it to you. Unajua, so our military was afresh. Okay? So here comes the white man. Na pia kina Cholmondere. Exactly. Walikuwa bado hapa. Na hawazi akina Ian Duncan familia zao. Bado walikuwa nayo land. The Lodigatons, walikuwa wamebaki. Some of the Jungus we know. Back in history. So I'm talking about now we are forming this country as a civilization ama as an independent republic. Exactly. Lazima tungekuwa na armies, tungekuwa na police units. So who are to supply all these things? The white person. So as much as tunaangalia the clique now, here malio patia clique. Me I'm just adding up. Patia clique ya mabeste na ukabila. Still the white man now capitalized on that clique. So ikabidi eke people who could exactly support the agenda. Exactly, because if we look at our okay, the so-called our colonizer, which is Britain and more of US, because they are kind of allies. Hao ndo walirun mpaka military yetu kuianzisha, the police department, unajua our okay, a lot of the whole management people exactly. For some time ukiangalia in the 60s and 70s walikuwa wazungu. Exactly, yeah. Hata babangu alifunzwa na wazungu. They were the teachers. Exactly. So at the end of the day I think plus that they capitalized on that because ukisoma in history on the other side I was reading history kwa book ya Ngugi wa Thiong'o. Back in the days people were splitted, walikuwa into two groups. Kuna wenye walikuwa wanataka the local thing that is before 1950 emergency, yeah. So kuna wenye walikuwa wanataka the local thing iendelee. Sawa. And then there were these other people who felt like the local thing was nonsense. We're supposed to go up there. So mzungu alipoanza kuona some resistance mostly from ours wenye walikuwa na mshika na history ya the local idea. That's when sasa tulianza kupata names zilianza kuchange. Like now mzungu akaanza kuende amediscover Thompson Falls. It had a name. Na hiyo place ilikuwa na wasi. Exactly. So you read history from those guys and at the same thing even tukisonga mbele unajua some religion came in because pia mzungu alikam na religion yake which divided us and is a factor that divides us even today. But back in the days ukiangalia kulikuwa na the locals wenye walikuwa na mini religion ya kitambo but mzungu alikuwa anataka kufinish this thing once and for all. Ilikuwa assimilation. Exactly. So if you look at it in that perspective una feel it is much deeper than politics. Exactly. That's why nilikuwa nasema most people focus on Kenyatta, Odinga, but you look deeper into these issues, you realize the issues that zilianzia huko that unajua makosa ikianzia hapo inaenda expound
inaenda expound. Unapata hata mzikae unaopata ka Kenyatta one alisoma Brito. Exactly. So he came with some of these tendencies. Na hata ukisikia wase kipiga story, kuna wale mangati wa kitambo, the old generation, mpaka oge ambaye formal ndio akuje kula sapa. Those are white tendencies. Exactly. British kwa hata si America. Those are British tendencies. So unapata that assimilation ikakuja ikacreate. Unajua pia you need a community, but when there is no community inaenda jukumbuka a lot of these countries, these are tribes brought together. Watu wako na operate pamoja. In fact hata juzi nilikuwa nasoma ati Wajaluo wa Uganda wakizusha ngoma zao zichezi kwa radio. I'm like, hey my friend, kwani kunaendaje? Unaona? So you come to realize, okay, wao Wajaluo walivaa kwa side ama si tukue hiyo side nyingine. Haiko inafaa kwa tunavaa kuwa isolated, but that's a different point. But unapata hizi groups zilikuwa brought together. At the start there was some form of community. Unapata kulikuwa na mzee mwingine alikuwa anasema Mkikuyu alikuwa oppressed, nani alikuwa amechop, Wajaluo wamekuja wamechop tulo wanakuja kuwatetea. Na sasa kitoka wanakuja kucreate. It was unapata kama ukiangalia at the start kulikuwa mpaka na wataita hapo katikati. Exactly. Kulikuwa na Wakamba hapo ndani. Exactly. Kulikuwa na ilikuwa ndio walikuwa na ukabila yao, but kulikuwa na hiyo brother inclusivity pia. Then ikaanza kuenda tu down and down and down and down and down. But in the real sense watu wakasahau kuangalia. Sio wakifanya hizi vitu. It is still a commercial enterprise. It's still a capitalist enterprise. Exactly. So unasema kasa Mois. Nakumbuka kuna list ya the richest Kenya the richest number of Kenyans. So watu wale wako na do 80% the politicians. Exactly. Former politicians. Exactly. And at the end of the day, they're not innovators, they're not industrialists. Yeah. So somewhere, somehow, I think this is where we started going wrong. Yeah. Because you cannot be the richest person, yet you're not an innovator. You're not creating anything. An industrialist. How do you turn up to be the richest person? Question mark. Unapata ka alafu a lot of these things unapata the things that our sana create ama the things that they focus on. Unajua wewe there's a journey umepitia. Kasa hii by the Rusha na uzanga nguo. Yeah, tukiongelea nguo. Yes, tukiongelea nguo. There is an expertise uko nayo. Kuna pale ulianziaga ukaanza kana tungo to keep ukaenda ukisonga mpaka pale umefika. Exactly. So kuna lessons that you learned along the way. Exactly. Sasa msee ameenda kasanya do. Amekuja tu na do pa. Hakuna vile msee ata make business decisions kama mtu kama wewe. No. So that's why unapata a lot of these things seeped into the community which it. Unajua pia people don't see that your crony capitalism it can create a class of elites when you have ideas. Exactly. Yeah. So about this class of elites who have no ideas, who are also exacerbating some of your issues. So ikakuja the election, sisi ni Wakikuyu, sisi ni Wajaluo. Alafu ikiisha tu hivi. Hiyo story inaisha. Exactly. Mnarudi kula do. Then hiyo do ikishajaa mkishangoja the next election, sisi ni Wakale, sisi ni Wanini. Then hiyo story inaisha. Unarudi tena. Sasa ukiangalia, sasa Kenya ukiangalia tu vile iko. A lot of these things are not even tribal. Exactly. So the interest there I say. Yeah, exactly. I go bargain for Kikuyus. Yes. For instance now, Rigathi Gachagua ako pale bargaining for Kikuyu. Yes. But he's an individual. Yes. Unajua atakam in the name of Mulima. But in real sense, whatever the package atapatiwa, hakuna mahali anarudisha Mlima. Ana bargain for himself. Exactly. Yeah. So nyinyi ni ka collateral. Maybe use the word collateral. Exactly. Nimeleta Wasape, nimeleta Wajaluo. Unajua? Let's even put it locally. Nimeleta Wajaluo White House. Exactly. Na wewe umeleta Wakikuyu watao. You get it? Yeah. So mnajaribu kuleta hizi vitu you sell these things. Then mimi napati hiyo do. Hiyo capital naenda nayo. Exactly. Alafu capital pia haisaidii local community. Unajua msemaga at the end of the day if these people could steal alafu afungue biashara hapa tuseme kiwanda hapa something. Unajua eventually ita trickle down to us. Exactly. But umsema chukua hii do. Ukijaribu kutafuta hii do pale ilienda. No, the colonial master again. Here we go back. Do nyingi na kwa siphoned out of Africa to be precise. Na pele kwa maju. Yes. They stock it up for maju. The Sania Bachas walikuwa mekado wapi? Maju. Our late Saitoti. Unapata mpaka ati alikuwa na ostrich farm somewhere. Maju. Unajua it don't make sense. And then huku tunalia mayuta wana job. Na mse amefuga ostrich somewhere maju.
unajua like okay real issues yeah our biggest problem ni ati tumentrust our politicians to a point whereby pia sisi hatuna clue unajua like a Kenyan household ama Kenyan young man hana clue ya Kenya nataka like yeye akasimama hivi aseme mimi nataka hii like they don't even know what they want because at the end of the day we complain like I'll give an example so you complain Giscari where does sugar help us surely but hiyo ndio kitu ya kwanza Mkenya wa kawaida ata complain sukari imepanda na ilipanda aje no at the end of the day hii sukari you know that's what nasema hapa hatuna a way sisi wenyewe tuna feel entitled to what we know like mimi nataka kiti you Chris today you know what you want but most of our young people and generally all the generation exactly wamekuwa ni wasi hawajielewi nini wanataka okay I'll be glad let me add one more thing unajua hizo vitu we did not learn it from our parents because hata hao pia hawakuwa wanajua exactly na hiyo generation before them pia haikuwa najua so inakuja ikipanda exactly na assume buda angekuja anakuwa na anawaambia by the way unajua sisi kama hii kitu tunafaa kufanyaga hivi unajua niko na hii group tunaenda kumeet Rush kuja tuende niwaoneshe vile tunaongeaga kama wazee tukipanga hii barabara vile itafanywa unaitwa vitu kama no I get it now passing the baton like our forefathers walikuwa wanakwama nayo die with it like hakuna passing it back na najua at some point na necronism bado huko exactly so as I was saying generally ukiangalia mkati I'll give okay I'll accept that excuse msema mkati iko na bei gani it's a common commodity tunahitaji tuikule but sugar where do we really need sugar to exist in this Kenya unajua and someone somewhere have decided to capitalize on that sugar because now ikitu isaidii kinasaidia kwa mwili okay bread okay tunaelewa bread is food sawa unga ya ngano ni chakula we will eat it tutashiba inatusaidia kwa mwili as long as we do a balanced diet okay but here we go sugar and that's what a common Kenyan will always complain about you know but so, the policy behind hiyo sugar kufike bei hajauliza get and at the end of the day it is not a commodity that is a necessity we can do without sugar but at the end of the day to may prioritize to a point where by a politician will capitalize on it now I like that now you understand you unapata say you're focusing on things that do not matter within the wider context exactly you unapata vile umebrace hiyo point ya shuki mimi naweza penda ku raise point ya vile kuna hiyo point ya shuki kuna ile point nyingine ya unapata ka historika fuel fuel is a very important issue because fuel affects everything exactly but nyinyi mtaangalia shuki mtaongelea unga unajua na water down story ya fuel exactly fuel ndio inaharibu kila kitu exactly mnaongelea shuki mnaongelea unga mnaongelea sijui flower farms sijui bei ya flowers zetu ziende sijui wapi sijui mnaongelea coffee sijui mnaongelea tea but the thing is tukimalizana na fuel wacha watu wa tea wakuja wajiongelee wacha watu wa sugar watu wa nzoia sugar na wapi wakuja wajiongelee but sisi kuna ile Kenyan tendency we want everybody to talk about the same thing and to focus on the same thing at the same time and where the problem comes in muna focus on the wrong things at the same time ndio Mzikuri ameongea mbaya mwanzo anatuambia okay Mzikuri amebonga mbaya that's one person amebonga mbaya kama atavuta job afanywe nini tukitaka hata tumtafute zaidi tumvunje tutamvunja but issue ni bado fuel ndio the only but you spend the whole week arguing about whether you ongea baya ama ongea poa so at the end of the day it's always capitalization politician pia wanajuaga ni wavute kutoka kwa issue sasa ndio utoe akili yenu hapa it's what we call side shows so side shows ndio so much interesting in Kenya than real issues because shida yetu ni mafuta wewe kenye utasema uongee vibaya uongee vizuri that is none of our business point is we have an issue here sitting down here fuel cost so fuel cost ikirudi chini automatically everything goes low and that's what we should be knowing as a Kenyan population kwa tunajuanga what our priorities hizi side shows zingine tuachane nazo because at the end of the day people will talk regardless
Juu tunasemaga hivi, wasa ucheka hata msee akikufa. People will die. Ukikufa. Sorry, people will laugh when you're dying. Vile umegongwa. Unajua like umegongwa na boti umeenda juu. Someone is laughing. Sasa yet you're dying. But at the end of the day, that doesn't stop you from dying now. Yes, okay? Yes, so let us not look at the side so much. Jamaa kwa nini alicheka? Exactly. But umza aligonga na gari kwa nini? In a funny way. Kwa nini hakuna crossing hapa? Exactly. Kwa nini? Umza alikuja aje baby sheria ya barabara. Exactly. But wewe umeuzusha hapo hamna dignity. Unacheka mtu akikufa. But that's not the issue. You get the point? It's the issue, but you go nyuma. Yeah, it's the smallest issue in the and issue. If you look back, jaribu kutafuta kitabu ukiona vile watu walikuwa naongea enzi za Moi, enzi za Kenyatta. It was the same game plan. Exactly. Siji mpaka mimi bado nashangaa. Mtasema aje ati president akikufa, vice president asichukue. Unajua? That was a side show. Nikijaribu kufikiria how does that make sense? It does not. Juu ni Moi and the vice president mnataka kuchange the law. Unajua mkaza unakuja unaangalia some of those things. And the thing that side show. Na hizo ndio vitu zinatusumbua mpaka exactly. Na ndio ikakujika kwa brutal. Bas. Because at the end of the day the law was stating it president akikufa. Device. Exactly. Even now in our constitution if our president Ruto akikufa sasa hii Rigathi atamaliza. Exactly. That's it. But tumeona governors. Mnataka kuargue. Si governor of Nyeri mwali alikufa. And the predecessor mwenye alichukua immediately. We don't really need to go to the election. Yes, but sasa inakuwa simply because the deputy governor is not popular. So now mnataka change. No, actually not even argument. Now we want to change the law. For this guy. Umeshika for only this guy. And then you end up arguing for days. Exactly. For months, and for then years. we make this guy be brutal. Because at the end of the day, pia anaanza kufeel man popular. Yeah. So he rules with an iron fist. Jumi nakumbuka, let's look at this side shows. I don't think wewe si young sana kunishinda, but ukikumbuka kulikuwa na ile story ya Brigadier Odongo. Mnakumbuka? Yeah. Wewe unakumbuka? Brigadier Odongo. Did that thing actually exist? Sijui ati Brigadier Odongo, sijui ako kwa UG, sijui anapanga honestly hata kitu ingewaka hata Kenya. Unajua Kenya, unajua tuna history ya rebel groups, hata utapitia wapi? Hata there are no forest, hakuna and the country is vast. Exactly. Kabla in fact mimi nasema unless you capture Nakuru, na Nakuru by the way iko na bases military, utacapture aje Nakuru? Ndio uweze kucapture Waisa. Yaani kuna a lot of unasema Nakuru inakuwa kama bottleneck. Exactly. But how can you do that? Na Kenya hizo enzi it wouldn't have been possible. Unajua inabidi hao wote unajua it was a side show. Exactly. Na watu wakafanya mpaka rally. Ikakuwa mpaka tunaambiwa mpaka shule. Ulibunaambia mpaka shule. Yeah, I can remember. And it was an issue. Yeah. But we created a culture of side shows, a culture of focusing on other things, a culture of kulilia vitu hazi make sense kama shuge. A culture unacheki hizo vitu juu mimi nakumbuka hata babangu alizushaga shuge. Si mwanangu alizushaga shuge. Amezusha tumezusha like sukari. What is sugar really? And then lakini I will look behind kwa nini sugar inapanda? Kwa nini? Hizi viwanda what is the main cause? Tuko na so many sugar companies. Mimi nikienda kwa Western DC kuna mashuga pale ziko planted mashuga kit. What happened to these things? And this kwanza kuna hii my favorite place ya every campaign pan paper mill. Pan paper. Tunafungua pan paper. Exactly. Kisha revive. You know like pan paper imeongelewa tangu Moi amezikwa mpaka ashakuwa ash. Kibaki akadedi akazikwa. But we are still talking about Uhuru akamaliza yake 10. We are still talking about But tuko pan paper. Exactly. Now wanafanya pan paper. How are you? Now at the end of the day, no. For us to operate, like ndio nasema hapa Chris, this is an issue, yeah? For us to operate pan paper, we need trees. Which we don't have. So we must come up with an alternative for this company to operate. Because as much as pan paper will be there, no matter how much we invest, it will still be bogus. Is it functional? Let us say within this new. No, let us assume even if we were to be functional, we don't have trees. Yeah. Because now pan paper needs trees. Yes. Sai currently in Kenya, we are supposed to be planting. Hatufai kuwa tunang'oa mti yoyote. Alafu tunafaa kuongeza the population. So you understand the point. Now tunapatana. Hapo ndio tunaenda tukitulene. So it becomes a side show because at the end of the day tunaekelea kitu haitawahi kuwa. Sasa na politician pia ana take advantage of that because amefeel tunaiongelea sana. He'll pump money into it knowing well
bottom line hakuwa na returns. Because for one paper to work we need wood. Yes. Wood that we don't have in Kenya. And another thing maybe I'd like to say why we are here. We are here because our country never created a policy based attitude, a policy based system. Unajua ilikuwa ni wale Wajaluo watupendi, wale Wakikuyu watupendi, wale Wakale sijui wamefanya nini sasa tusiwafanyie, ama there's a lot of political nonsense, unaona. But unajua kunafaa kuwa na policies. Kama vile watu walisema okay, we want to change the constitution so that we deal with this. Na eventually hiyo kitu ilikuwa na uhasama mingi. Mpaka kuna best ule Mbai si aliuliwa. I was with his son tukiwa shule. Unapata there's a lot of uhasama, but eventually something came out of that. Exactly, unaona? There was a lot of, in fact that constitution they later to go 7. Yeah. Constitution they later 100%. But because people are committed to the 2010 ikatoke, and what came out was meaningful. Exactly. Kenya tungekuwa tu hivyo na all our policies, ikuwe ni policy ya ikuwe ni policy ya development, iwe ni policy ya kudeal na issues, policy ya health, vitu zingekuwa zinawaka. When you look at it, unajua mimi usema all of these things are policy level. Exactly. Ukiangalia countries za majuu that actually work, wachana state is just health. But ukiangalia place hizi Scandinavian countries, exactly, yeah. The atu prime minister ana ride bike akienda job. Juu kwa nini? Yeye anaenda kuangalia policy. Exactly. Yeye ndi kuangalia, there's no power. No power, yeah. Juu the country is running on policies. Exactly. Okay. Hata state uliona vile with the Donald Trump issue. Yeah. The policies eventually destroyed it. Exactly. Alitaka kubaki, angekuwa dictator, angekuwa Africa, angekuwa Zimbabwe hapa Zambia. Trump angekuwa mpaka hai. But because of the policy inasema ule jamaa anafaa kusign huyu ndio afanye ile, ndio afanye ule. Mzee mmoja akikataa the whole thing is not. Exactly, yeah. Whereby you have documents that are official, they are credential, hazifai kutoka kwa public. So ukivunja tu protocol because now that is a policy. Yes. Ukivunja tu protocol, we don't care who you are because he's a billionaire. On the other side tukiangalia issue ya Donald Trump, simse wakawa. Sasa he's a billionaire. One, followers. 2, akona followers. 3, he was the president at that particular time. But because ni policy ndio zina run the country, unapata all that side show hakuna mtu anatambua. So he'll have to go through the process. Hata Brito imekuwa na a lot of political crisis. Ukiangalia lately kumekuwa na a lot of crisis. Tangu hiyo Brexit. But policy inafanya hiyo place ikae nikaa imechapa. Exactly. Hata uangalie EU, uangalie Germany. Unataka kusema Germany iko tu poa tu? No. Hawana issues. Wako nazo. Sijui. Hata uenda hata Japan. Japan sijui waliua ule former prime minister. Exactly. Japan iko na issues. South Korea iko na issues. But what happens? Policy inafanya country inawaka. Exactly. Policy hapo ndo pali. From the founding fathers mpaka sahi hatujailand. Exactly. The policy attitude. Na shida yetu ni hata sisi wenyewe atu demand policy. Yeah, exactly. Wewe ni mzee, wewe ni mwanabiashara. Au demand policies zenye zitakufeva wewe. Exactly. Because that's where it starts. Wewe ukitetea biashara yako. Mimi nikitetea biashara yangu. Ule akitetea mzee abaya atetee ba. Mzee wa church atetee church. Mzee eventually hizo vitu zote zitawaka. Exactly. But sasa wewe hautetei church. Wewe unatetea Moses Kuria sijui ni mzee wangu wa Gatundu. There is no outcome. Exactly. There is no outcome. And I think that hapo ndo pale inatusumbua. That's why we end up electing goons. Because these goons now may master the art of always having the money, always playing it safe. Wanna place bet yao where the money is. Ukika hivyo useme sasa tutataka kudeal na issue ya sasa unaweza sikia kuna some poultry. Tumedecide kudeal na issue ya poultry. Yeah. Utasimama useme by the feed ziko na hii bei ya mayai inaenda kipanda. Kwa nini feed zimepanda? We had a different policy to zero rate. Sijui unacheki to zero rate fuel inaenda hapa. Unajua vile watu wanasemaga you come up with a policy alafu inaenda ikizaana eventually something will come out. Yeah. But shida yetu ni hatutaki kudeal hizo issues. Exactly. In process kuna kitu kingine Chris hapo nikiongezea like process. We never want to go through the process. A Kenyan guy today, look at betting companies. They're all over. Why? Because a Kenyan
just want to wake up one morning. Aekelee He's a kichwa, millionaire. Umeshika. There's no process. Umeshika. Like, but truth be told, when it comes to policy, when there is policy, there is a process. This process gradually ina grow mpaka inakuwa the real thing. It takes The a real, lot of time. umeget. Na the real aspect tunaipata after all that time na tunakuwa Alafu in some of these policies you don't feel them. Lakini sasa shida ni wewe criteria gani ilikuwa unatumia kupigia mse kura? Ni Mjaluo. Exactly. Ni Mkale. Exactly. So past that, honestly hata mimi sasa nikuuliza wase wengi wale walipiga based on tribal issues. Mse una expect afanye nini past kumit your criteria ya ukabila ya kabila yako. I'm just being honest. Kwa the msemaga I like the counties because kwa nini? County hapo kila mtu hapo ni Mjaluo. Kila mtu hapo ni Mkale. Exactly. Kila mtu hapo ni na bado hizo counties haziwaka. By the way. Kila mtu hapo ni kabila moja. Yeah, we have a good example. Kwa Wataita wote ni Wataita. Taita, exactly. Wote like the biggest number. Hata kama kuna mtu mwingine the biggest number. Yeah. But they work. But bado unaambiwa ati mpaka Jaluo kuwa president ni mkwe sawa. But hapa ni Wasapere wote. By the way. But it still doesn't work. Kuna counties zina work na zingine haziwork. Now we are talking an issue. Oh, understand? I get it. So you come to realize it's not the tribe, it's the crony capitalism yenye inatusumbuaga from day one. Get it now. That's why unapata kuna issue na hizo counties, kuna issue na nini. County ya Nakuru, me honestly sijaiona kitu imefanya ya maana. And so that we are clear. A lot of I've supported some of this government. Yeah, tisikuwa na support. Yeah. Juu sasa I like county politics kwa nini? Sitaangalia juu najua county governor Nakuru atakuwa Mkikuyu ultimately. Exactly. Because hapa majority ni wa Kikuyu. Na probably kutakuwa na Mkale hapo katika. Na deputy governor no 90% of the time. No, imekuwa in Nakuru it's very simple. Inakuwa the majorities of the Kikuyu kulingana na the county and demographic alafu deputy governor because this is the second in command hapo every government imekuwa hivyo Kikuyu governor Mkale deputy. So haina shida. I know and they are the major tribes. I the major tribes. So I will choose the Kikuyu I prefer and the Kale I prefer. But they still don't work. So inakuja down that I like the 2010 constitution kwa nini ili create hii policy issue itokee. Kwa nini? Mtasema sawa. Wale Wakale hatutaki, wale wa Jaluo hatutaki, wale wa Kikuyu hatutaki. But hapa nyinyi wote ni wa Kikuyu. Hapa nyinyi wote ni Wakale. Exactly. Eldoret nini ile happen? Si ni Wakale wali defraud Wakale na walikuwa na defraud na governor. I understand. So you come to realize the problem is the policy. Umse alikuwa na policy gani ya kusaidia watu wake? Unajua that's how you get conned. Exactly. There's no policy. Hakuna kitu tunangojea kutokea. Unajua. In fact in short tunauziwa upepo. Like you guys are here selling land, unanuzia land hakuna, but mimi pia nakubali kuibuy because we don't do due diligence as I said earlier. History ya process. Hakuna mkini andaka process. We are going to Finland. How much? 1 million. Sawa. Shika. But at the end of the day, I'm not even trying to think in Finland. Mtoi wa mine akienda to assume nijipeleke mimi mwenyewe. What will it cost me? Will it be lesser? Because at some point it becomes even lesser. Na hata mnaenda kusoma aje? Kwanza language sio English. Is there a system that has been put in place? Okay, sasa tupeleka tu. What happens after that? Exactly. Well, yes, some of these things, and I came to realize a lot of these Scandinavian countries, see freestyle, vile watu wanaenda state watu wanasema very strict. They're very strict. Yeah. So I'm trying to think. There's a story hapa state amesema free. Amesema kwa church, so I can share it here. Aliendaga Sweden. And it was a mess. Unaona? Vile alifika, it was not what he thought. So I'm thinking hata asa kaenda Finland. Unajua pia their language is not. The biggest burden is not the language. English speaking country. Yes. Jana pia by the way I came to realize I have a friend in Germany. You have to qualify first in that language before you ingie class. So you must do Dushe. Usome Dutch. Yes. No. Usome Finnish, usome nini? Uqualify. So uqualify dafu in Finnish, uqualify science. Na unajua na ngoso bado leo umekuchapa ni miti. So a lot of things, you come to think okay, say ndio alikoniwa hiyo pesa. But the whole
system, the whole thing, was it fully thought through? After with the people who are giving out the money, was it fully thought through? Exactly. Was it? It was more likely to fail than jupia hawezi amka tu leo. Sawa, nimeongea na Finnish ambassador, nimeongea na sijui nani. Then waseme tu come one come all. There's always a process. Exactly, yeah. Where was that process? Exactly. Anyone who was there, uliwahi hata hizo workshops. Unajua like mkakaa chini, mkafundishwa, we are heading to Finland. This is what is gonna happen. You need this to be in Finland. You can do this in Finland. You can't do this in Finland. Yes. Hapo kwa comment box hapo chini, tupatie kama ulikuwa part of it. Because at the end of the day, sasa naanza kuelewa. Because tunakimbia tu. You're going to Stato. Yeah, you're going to Stato. But unajua their schooling system inawakaje. What is the process? Exactly. Do they speak the same language you speak back at home? Ni English hapa wanabonga vitu zingine tofauti. Na process inaenda aje? Okay, mnaenda huko, watadilikuwa mnarudi huko holiday. Mnaweza afford hiyo process. Hata mtu anakuja kuuzia dream, anauzia ndawapeleka. Unajua kuna ile story kwani manikipeleka na kupeleka jeshi. Unajua kitu kingine na kupeleka jeshi. Leta tiano ni kupeleke jeshi. But ukijui okay. Unaweza toboa kwanza. Ruchu utatoboa. Mimi mwenyewe will I sustain inside the army? And there are issues pia kwa army. Are you ready for that? Have you thought of that? Alafu mse pia nakwambia nakupeleka kwa jeshi. Kwa nini anavunja protocol? Hizo protocol ziko hapo kwa nini? Kwa nini wazao kimbie? Kwa nini waangalie wameenda kazi kwa 32 sijui? Kwa nini usikwe na tatu? Kwa nini usikwe na tatu, usikwe na sijui nini? Wanacheki mpaka wapige hizo hesabu. But did you think of that? Oh, natoa 350 niende jeshi. Amna nafika obvious ndaambiwa hata ataniruka ataniambia technically bro uko na tattoo. Yes, and I have it. So at the end of the day merit yenye imekutoa si mimi. Ni tattoo. And what people unajua the zone is count na kumbuka ile madhali ambia afanye matizi. Sijui sawa, it was very sad story. Watakwambia maisha my friend usha beat. Hawezi ingia. Na nasema mimi nilikuwa jeshi nataka tu kuru. There was a process. But unaona because you mother kufollow your process. Now pia hataki kufollow your process. Exactly. That's why I came tusipotee sana in the source. Mimi point yangu nyingine nataka ku make. The problem came in when hata ukiangalia in the past. Ile story adherence to the law, adherence to the rules, adherence to the structures, adherence. Unaona kama mimi usemaga polisi akikusimamisha kuulize kitu ndio anataka definitely si law anataka ufuate. That's why unaenda hata ukiangalia news za country za majuu kuna an order hata hiyo story ya vile wana present hiyo news. Hata uangalie ma country zingine unapata hata hiyo election inafanywa aje, hizo counting zinafanywa aje, everything there's a process, there's adherence to. Unapata ka mzee anasema unaenda Dubai utaacha simu hapo uishie. Kwa nini unaacha hiyo simu? There's adherence to the law. Kuna Uislamu katikati lakini pia kuna sheria yao ya huko Dubai, unajua. Exactly, yeah. Adherence to the law. Do we adhere to that? Wajika hizo vitu ukiangalia from the past. Unapata minister alichukua gari ya kulipa. Unapata hata hizo malands. I don't want to allege vitu tunaweza suiwa for. But unapata mse umuulize ile land alitoa wapi. Mse anasema alichukua loan gani? Juzi ulicheki mse anataka kubai hawa 90 billion ameambikia job. Ile 80 billion alitoa wapi? It makes sense. Unaona? Hiyo kesi ijaendelea so we can quote it up. But ukiangalia a lot of these things they were not. Unapata mse adhere to structures. Mse adhere to. Unapata a lot of these things zilianza, unajua fish rots from the head. Yeah, exactly. So ukipata kama prezi kama gava follow court order, Rushu utafollow aje court order mimi nimechukua. Kama unapata MP follow court order, utafuata itakuja tu unapata just trickle down mpaka chini. Ile story ya hii inaweza sema sisi shaisha. Ile story ya Babu Wino na yule DJ. Yeah. Shoot. We saw him shoot him. Yeah. We saw him shoot him. The CCTV was so clean. We saw him shoot him. Yeah. Unacheki? The issue ni mimi sitaki kujua whether it was guilty or nini. Mimi sitaki afungwe, but there has to be a system that shows there's a repercussion of doing that. Exactly. But hiyo hakuna. Yeah. Like, whatever you did hapa kando, hiyo ndio ilikuwa inaangaliwa sana. Msee bado ni MP. Exactly. Na huyo MP anaendelea na life yake. Exactly. Huyo MP akuji elect because after the issue, thank you, we went back to election. All those voters overlooked that. Exactly.
So hakuna implication ya law, hakuna social implication. He still ataingia hapo bado watu wanamkimbilia. Unajua hakuna there is no adherence. That's why unapata policy work. Kwa nini? Mimi kama mimi sasa wewe uko na wife, mimi niko na wife. Siwezi kuja na dem kwa hii nyumba. Definitely. Nifanye vile nataka. In fact, hata kwa hii nyumba hapa lituko hapa. Siwezi ingia tu freestyle. There's a protocol. There's a protocol. However stupid. Unaona? Lango ndio ufunguliwe. Na hiyo protocol ndio inafanya hapa pako pa safe. Ruju kuna watu hii. Kuna protocol hata kuingia kwa nyumba yako. Kuna protocol hata watu hii kwenda shule. Kuna protocol hata nani atawafunza, vile watafunzwa, vile wanavaa. Because I don't take my rules to a school. I take my kids. Yes. There is rules over there. And you adhere to those so that school works. But somehow from at the macro level Kenya tuna struggle na vitu kama hivi. Juu unapata kutoka kitambo kijaribu kuangalia hizi story, kijaribu kufull up. Was there any time kana kuna mtu alisemaga to make America great again? Ndio msaka uliza, when was America ever great for black people? It was a very good question. Hata hivi naweza uliza, when was Kenya ever straight for people? It has never been. Mimi in my lifetime mimi sijaiona. Kuna watu wengine pale after unajua mabuda zetu wakigrow hapo after inaitwa ni uhuru, maybe some things were happening. Na nasema hata kumbele unajua kuna zile structures mimi nakumbuka when I was a very young child, trash zikichukuliwa na watu wasijui kanjo simbuli wacha uliona zile makontena za kanjo unajikumbuka zile magari zilikuwa zinavuta. There were some things like those that used to happen. Na pia kulikuwa na story ya maji, kulikuwa even street lights zilikuwa zinawaka. Street lights zilikuwa zinawaka. Kulikuwa na nyayo bus, kulikuwa na hizo vitu zilikuwa zina somehow that used to work. But zilienda zikichapa. Someone just because the policy haikufollow you throughout. But there are still a lot of things. Unasikia? Inatoka ni the apple that spoils the rest. Unapata hii na hii zinaenda zikishort pole. So okay, to me Chris nikiangalia okay the older generation they were waliangukia because they were in the era of plenty. Because hata job back in the days jobs zilikuwa mingi. To point whereby wewe as long as uko na ID unaambiwa drop out of school uende job. Exactly. Because what about military? We saw that. Hata mimi kwa kubwa kiasi walienda military because of futa boki you know like where drop shule come job iko na kungoja. KGGC was working, unajua KFA was working, a lot of parastatals actually they were not parastatals, they were parastatals. Kuna parastatals, kuna state corporations, exactly. All those zilikuwa zina work. So job ilikuwa most industries zilikuwa kibao like Nakuru for instance industry area ilikuwa place inachapa wera full time spin it sijui you know. Alafu kulikuwa na ile story ukiwa na ka skill itakufikisha mbali sana. Exactly. So the moment uko na skill definitely utakuwa msawakawa. Wewe kuna vile kwa kampuni unapata. Sijui unajua kuunda technician. Line hizo the production line hizo vitu vile zinaenda. Bora uko na skill hapo utakula. This year of plenty I think wao wenyewe walikuwa na plenty to a point whereby they didn't even think of those policies. Sawa. Because it was too much for them I think to handle. Like walikuwa na too much ile mpaka sasa they don't care. And then they never understood itakujaisha waspo. The saddest part is within our lifetime man hatukuona hizo vitu. But ndo nasema at least we saw it somehow. But kuna watu wasai hata haijua hata hiyo na kanjo wanaona wala za kulipa zote. They are always harassing guys. Huo msoa sotatu wa kujagi na roho safi most of the times in big cities mazee huko kanjo na rungu. What are you doing with the rungu surely? So here we are fast forward exactly hiyo yote ni shenanigans. Hata parking hata kujipanga ni ngumu because at the end of the day I think pia tunaangalia on the same thing. Go back to policy again. Even the way we plan our cities, the way we plan our towns. Back in the days tulikuwa tukizaliwa hapa tumekuwa ulikuwa na cheki places zilikuwa zinaundwa like Langai ilikuwa imepangwa
you back in the days. Unajua Rescos zilikuwa imepangika. Sasa imekuwa chaotic. Exactly. Why is it chaotic? Capitalism. Exactly. Because at the end of the day, tulisahau kitu moja, those structures. Zilienda to adhere to those structures. Ati tunajua tu kitu moja, tusipoweka investor wetu vizuri, definitely at some point hiyo kampuni lazima itaanguka. Na ikianguka, because okay, we are not talking about a big company. Unajua, okay, the biggest problem we have with the Kenyan mentality ni ati si unaga kampuni ina employ watu 100,000 ama 500 people ama unajua ndio kampuni. But tunasahau kitu moja, a company can be even having 10 employees. And it matters. Unajua, those 10 employees wakiamshwa tu asubuhi hivi wasimamishwe kazi one day. In another crisis. Definitely. But do we look at it in that manner? So those structures, hizo structures zenye tunakata kuwa sensitive about. I think this is where Kenya as a country tumekuanga tukijipiga tu. I think that's the truth. Now to summarize the whole issue, na unaona time imeenda sana. I think to use Christianese, the original sin hatuko deal na naona there was a chance to hiyo itakudanganya. At least I was mature enough to see it. There was a chance to correct it. But ugonjwa tena karudi 100%. Ikarudi 100%. 2010 we had a chance to correct it. But tena tukarudi back to So I think we need to address some of those original sins. Although I feel like pia time inaenda ikiwa hizo sins. Kasi kitambo kulikuwa na hiyo story ya ndio mkubwa wa Masai. Inaenda kisha ya. In fact sasa ila akienda akizae hizo akienda siseme uliwe. But if it's gone, hiyo sister that the only whatever inaenda ikicollapse. Unaona? Because sasa hata udikuuliza mkubwa wa Kisii ni mgani? Mkubwa wa Masai ni mgani? Zero. Zinaenda zikikufa. Tribal kings are gone. Tribal kings are dying. Hata wanasema watu walikuwa wanafuata Uhuru by default. Hata Ruto sasa anafuata tu by default. But na hiyo story ile hold Moi alikuwa nayo na Wakale. Exactly. Ile hold Jaramogi alikuwa nayo na the Luo. Unaona? It's dying. Hata baba DJ Swaga. Kuna watu hata ni fans wa baba hata na ni wa Kikuyu. Exactly. So he has his own personal fans. Exactly. But your system inaenda ikiisha. And I think we need to deal with that original sin. But how kumbuke kitu moja. The biggest problem is tribal kings are dying. Sawa. But sasa kumekuja others who they are operating in the Moi version of doing things. This is the saddest thing. Let us talk reality. Sawa. Them is divide and rule. So I capitalize on everything. Inakuwa yangu. Okay? And then you sing to my tune. Because that's what is happening today. Because the richest person in politics ni ana run show. Why did people run to Ruto? Walikuwa na feel he has the money. So I think its names tu ndo zina change from tribal king. But mimi naona the systems zina change because sasa I think Gava and the previous one expose hiyo crony capitalism. Juu unapata Kenya bado imeenda kienda chini. Exactly. So it's very hard to convince wasee that okay, mimi kama mkubwa wa Luya niliwaletea hii. Unajua roads don't matter. Umsata kaubao. Hii barabara inaweza kuwa the best you ever seen in your life. But ukubao, you can't hide that issue. Hawezi hide wasee wana job. Hawezi hide kuna hizi these ups and downs. Kama story kwanza kuna Yvonne Okwara alisema I'm happy that watu wana argue taxes. It's a change. Kitambo walikuwa na argue people. Ati Raila, Ruto. Watu wanaongelea taxes. Exactly. It's a change. It's a change. But we need to deal with those original sins. Exactly. It's clear that Ruto cannot do any wrong because ni Mkale. No. You need to criticize that issue. I love your story. Okay, this will be the next topic. Yeah. Our affinity for personalities. Our affinity for personalities. Turning things into personal issues. Unaona? Kama usemaga, mzuri anaweza ongea mbaya anataka. But it's just one person. Exactly. Yeah. So if I make my whole argument about that one person, mzuri akianguka sahi pa dead. Your story imeisha. But we spend so much time arguing about ama kesho. So nakumbuka bado hiyo system bado. We will reshuffle the cabinet. Exactly. Sasa mumezusha juu mzee, sasa amerusha G spots. But at the end of the day he's still the same bagger. Yeah. Hakuna difference. So we need to look at the issue, our affinity for personalities and dealing with people based on personality as opposed to the outcomes and the outputs. Maybe that will be the issue for the next week. Anything you want to add? I think as I said earlier,
we still need to talk these issues, yeah? They're wide, they're They're bigger, they're complex, unajua, and we really need to talk about them. The moment we start talking, I believe that's when we heal. Tukinyamaza na story, tutakuwa tu tuna boil. 2007 ziko zingine nyingi zitakam if we just stop talking. But if we can talk na to take responsibility, because the biggest problem we have as a Kenyan society is sometimes even wewe mpiga kura, mimi mpiga kura, hata responsibility, mimi ndo nilielect tag. Mimi ndo nilipeleka hapo. So you are there like, hey, mpia fanye kazi and you know yet. Ken Lusaka alisema anti-carcinogenic wheelbarrow. Mukamchuja. Alafu narudi tena mnamwelect. I'm like, Mwaka you speaker. I'm like, you understand? So if we don't talk issues, and we learn to admit and take responsibility for our mistakes, then hata ikenge hiyo kuunda sioni. That's why they remember the original sins. You have to go bow down. Did you? If you are waiting for us to come here to answer kutukana politicians, that's a waste of time. Yeah. And we'll never do that. Go do that on your own time. Yeah. Go do that on your own time. Yeah. Honestly, go do that on your own time. We will only talk issues. Because if you want to talk things about personalities, Ruto will come and go. Uhuru came and go. Exactly. Kibaki tulimzika. Kinabii what were kings and masters. Exactly. Sasa wako underground. Yeah. Story yao iliisha. Yeah. But issues zile zilikuwa hapo, were they dealt with? No. And our affection for those things, our affinity, but that's another topic for another day. But I think our affinity for gossip, our affinity for hateful things. Unajua, by the Rush ni best yangu. Hakuna vile tutakuwa na affinity for ati Rush maze bibi yake alimwacha. Unacheki, we have an affinity for disaster. Unajua, unajaribu kuona news ya Kenya. Not but ni shida. But you uliwa juu 10 bobs. Chris, have you noticed one thing? The mainstream media ni kama inalipangwa because okay, this is truth. Unajua, the mainstream media do mingi yao wanatoa wapi advertisements za gava. So most of the time whatever the mainstream media speaks in Kenya ni disaster. Hakunaga kitu yoyote mzuri about Kenya. Unajua, like unakativi kwa news ukiwatch from 0 minutes to the last minute, sijui nani aliua watu 15 mahali. Like you there is not watu 10 mahali wako njaa. There is nothing positive. So unapata Kenya culture imekuwa so nihilistic, it's so fatalistic. Yaani mnaangalia vitu yaani from a very negative thing. Mpaka unataka hata vitu negative zifanyike. Honestly, I don't care who's the president. Unajua mimi nataka Rigathi aishi poa, nataka Uhuru aishi poa, nataka Raila aishi poa, nataka Ruto aishi poa. Mimi sina issue nao. Sina issue. Unapata mpaka mzee anatukana mpaka watoi wake. I'm like, my friend. Uko na issue mpaka na mzee. Unapata kitu it seeps mpaka even into your life. Exactly. But please, here we speak issues because those issues will remain. Yeah, exactly. Ruto atakuja ende. Mimi nimeona hivi ni president wa gapi nimeona niliona Moi. Nimeona this is the fourth president. Exactly. Kuna wengine waliona babangu aliimba God Save the Queen kama national anthem. Yeah, has been there done that, my friend. Yeah, by the way, those people walimba hizo song. God Save the Queen kama national anthem kwa parade. We can't be speaking about the same things makasa. Tunafaa kuangalia okay, sasa tuko digital. What are we dealing? How are we dealing with these issues? How are we taking advantage of crypto? How are we taking advantage of blockchain issues? How are we taking hizo zitataka tuko policy. Haitakuwa ati peleka Raila Bondo. Sijui usugoi. My friend, that is nonsense. That's a waste of time. And furthermore, when they're in office, let us take time and understand one thing. I believe we are the supervisors. We are supposed to criticize them in issues. See, not their people. Exactly. Not the people. And personality. And trading insults. Yeah. So it's time, Ruto, here you're going wrong. Moses Kuria, here you're going wrong. Yeah. Unajua, but see tufike mahali sasa tuende mpaka watoto wa Moses Kuria. Based on what you said. And what you said, what is the solution? Exactly. Sasa umesema sawa bei mafuta inapanda internationally. But how are these policies affecting us? How can we deal with it locally? Exactly. Juu mafuta simepanda mpaka state. Are people in US talking about these things? No. Mafuta imepanda mpaka Cuba. Watu wa Cuba wanafanya aje? Watu wa Ireland wanafanya aje? Watu wa Iceland, watu wa Cambodia, mafuta imepanda everywhere. But how come sisi ndio tuko komesa? How come sisiki najua obvious kuna watu wengine wamelalamika. South Africa pia wanalalamika, but wanalalamika from what angle? Exactly. Because wanalalamika hiyo angle yetu ndio tunafaa kudeal nayo. Not because that you war in Ukraine, it's an excuse. Yeah. You say taxes zimepanda. Sasa narudi niambia mtu wangu siwezi lipa fees.
Sasa vitu zimechange. It doesn't make Hii bei ya iskari vile unasema. You bet me. Bei ya iskari imepanda sasa silipi rent itabidi I find a way. Exactly. And that's what we want to find the way as a Kenyan. As the Kenya at a macro level, even at a local level. Where to ushaenda hizo meetings za budget the county. Ushaenda. And then you're there tukicomplain how walipitisha kuunda bridge. Hizo vitu zinekeka mpaka kwa newspaper. Yeah. Do you follow up this proposal? We don't. This proposal natoka from somewhere zikikujaga. Do you play your role as oversight? Exactly. Jibina jiwaga mkikuja kama women's group mkipiga makelele sasa atakuwa mabaia ile. What a feel. So what if mkikuja women's group mnataka polisi ya county ya Nakuru isiwalipishe tax license kwa watu wanauza keki tao. Itawa if you push hard enough. Yeah. But nyinyi mmekaa what happened? So this policy, so that is our this is the first episode we talked about a lot of issues, but next time tutaongea about tunaanza ku deal with one thing after another. Exactly. From the main thing. Yeah. And I think you guys will guide us. Pia nyinyi mtu guide whereby you feel you're supposed to be talking an issue. Si story hapa na matusi, si story hapa na kusema who is not doing it right, because I believe exactly I believe sisi wote tuko na makosa including mpaka wewe mpiga kura. There is a place you mess up. So if you don't take responsibility, hatuwezi tukakuwa tukijua kesho tutafanya nini. Addict anaanza na kusema man addict. Exactly. Then you start dealing with that. But kama unataka kuitikia ulipiga kura vibaya, jumi kitu inaniuma. You saw that guy shoot the DJ Vol. Exactly. You saw this guy destroy this young man's life. Exactly. Na si ati pia alikuwa angel before that. No. Alafu mnarudi mnampigia kura. Asubuhi tena na mapema. Unapanga hiyo laini. Yeah. Wewe kama wewe conscious yako haikwambii bana huyu mzee hapana. Huyu mzee si point. Na si ati sipendi babu, but I'm looking at the circumstances itself. Exactly. Ule jamaa mwingine lakini Didmus Bareza alishoot mzee after the election, so there's nothing could have happened. But ukiangalia hizi vitu zingine unapata mzee ameaccuse of kupatia wase guns wanafanya shida hapa Turkana. Exactly. Na bado mnamvutia. Bado tu anakuwa na say national. Mnasikia mzee sijui alifanya nini. Unapata kuna wasema unapata kama mzee ule alikuwa kwa hiyo kesi ya hiyo story ya sijui kwenda kupeleka watu Finland. Exactly. Si alishinda. Anarudi kwa senator. Exactly. Look at even look at our own MPs in Nakuru, East and West. Both have questionable characters. Issues. Not your But they're still being elected. So unasema sawa TM aende. But what stops you from voting the next year? Exactly. If kama wezi do face na decisions zako za how TM got elected. Exactly. Because if you do make it about TM, it's very easy. TM atoke ende. Sawa atatoka and probably next election atashinda. But our processes of electing this guy, bado ziko hapo. Exactly. Tutatoa huyu to elect mwizi mwingine. Tutatoa huyu to elect. So lazima tuko tunalearn na makosa yetu. What is this guy doing wrong? Because today in Nakuru it's unsafe because of some gangs somewhere funded by some people. Okay? So, hizo gangs who are these people? Exactly. How are they there? And why who should is enabling this things to happen? Why should these gangs be existing yet we can change with our own vote? By the way, wewe mwenye unakaga hapo unangojaga unajua like politician mpaka amekuwa mwerevu to point whereby anaundaga reflectors za nduthi. Ushajiuliza kwa nini? Because at the end of the day, mso nduthi ndio ana influence mwenye tutavotia. We are that stupid as a society. Wewe daktari mzima unangoja mso nduthi amevaa reflector ya nani? Unajua ndio alafu ngoja that kwanza ni the next topic. Our politics. Mimi nataka hata in fact hiyo ndio imekama up. Sikuwa nimeipanga but let's do that. Next time we're talking about our criteria for voting people. Tutoe ukabila tushadili now. That is everybody knows that's the problem. Yeah. Sasa tunataka kuingilia sasa hizi locally. Yeah. Sasa hapa sisi wote ni Wajaluo, hapa sisi wote ni Wakikuyu, hapa sisi wote ni Wataita. Exactly. How come Mtaita ametokea from sisi Wataita wote? Bado ni problem. He cannot solve what all is our criteria? Exactly. Honestly. Wewe MCO hapa alikuongelesha? No, not at all. Mwaka ule mtalishindwa. Ule MPO hapa sasa ulikuwa mimi nilikuwa najua TM. Nani mwingine ulikuwa najua? Zingine ndile. Yeah, welcome. Okay, me being a business person. Walikuja kwako. Welcome kwa shop ya mine. Yes. Wakauza sera but not as strong as it was supposed because to. Because kwa business. Exactly. Yeah. Because at least niko situated somewhere kwa road. It's place prime. Yeah. Mimi sikuwa na mtu.
sikuona hata Raila, sikuona Ruto, sikuona Matakarua, sikuona Rigathi, sikuona watu wa UDA, sikuona hata mzee wetu ni wa Jubilee, hata sikuona mambo ya Jubilee. I never saw anybody. So mzee alivotiwa aje? Exactly. We need to come up Who there. made those decisions? And I think issues will come out of there, and we shall know where we go wrong and what we do right. And I think from there, this topic is done. See you next week. And keep time. Stay safe. Kenya najua kumechapa, but tutakuwa. And in Christianity we say, may the Lord bless you and keep you. Exactly. Comments hapo chini kama dawa. In case of anything, tuko tu hapa. Tunaongoja. Bye.